Hey guys, welcome you all. Me Trideep and you are watching Vishnath today. So আজকের ভিডিওটা রথযাত্রা স্পেশাল and today I am going to make a rath for Lord Jagannath. I already made an idol of Lord Jagannath. The video is published. If you are interested, then link in description. You can see from there. So now let's make the rath. আমার রথের বেসিক স্ট্রাকচারটা হয়ে গেছে আর ডেকোরেশনও রেডি। এবার জাস্ট এগুলোকে জায়গা বুঝে বুঝে বসাবো আর রথটাকে ডেকোরেট করব। তো চলো ডেকোরেশন শুরু করা যাক। সো ফাইনালি আমার রথ তৈরি হয়ে গেছে। এই রথটা প্রায় আমার হাইটের হয়ে গেছে। মাম্মি এটাকে ছোট করে বানাতে বলেছিল, বাট আমি এটা আমার হাইটেই বানিয়ে ফেলেছি। আর এত বড় রথ বানাতে আমার ঘরের কি হালত সেটা একবার তোমাদেরকে দেখাই। সো এইটা হচ্ছে আমার ঘরের অবস্থা অ্যান্ড আই এম শিওর মাম্মি এটা দেখার পরে আমাকে বলবে पहली फुर्सत में निकल। তো এখন তো মাম্মি কিচেনে আছে, তারপর জানি না যখন ঢুকে এই অবস্থা দেখবে তখন আমার কি হালত হবে।
যাই হোক, কাজটা তো ভালোই হয়েছে, এর জন্য বকাটা একটু কম হতেও পারে। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক মাই ওয়ার্ক দেন হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড ডেফিনেটলি কমেন্ট বিলো, অ্যান্ড প্লিজ subscribe this channel. So that is it for today, and I shall meet you in my next video. Thank you.